เวลาหมุนไปได้แค่นาทีของมันจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ไม่ไหววันไม่สำคัญเขาเพียงวันนี้มีกันอย่างที่เป็นอยู่ก็ดีมากเลยแต่เป็นแบบนี้ก็ดีเหลือเกินมีเธอเมื่อเดินไปด้วยกันก็ไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นขอเพียงนี้ไม่ต้องรู้ว่าเราเรียกอะไรแค่ตอนนี้เรายังมีกันทุกวันไปมันไม่สำคัญว่าเราคบกันในฐานะอะไรแค่พรุ่งนี้ฉันเข้าใจว่าพรุ่งนี้ฉันมีเธออยู่ข้างกันมันดีที่สุดแล้วในตอนนี้ความรักที่เราคนนี้รู้กันก็พอจะไม่ขอแรงมากไปต่อจากนี้ต่อจากนี้ไม่ต้องรู้ว่าเราเรียกอะไรแค่ตอนนี้เรายังมีกันทุกวันไปมันไม่สำคัญว่าอะไรแค่วันนี้แค่ตอนนี้เรายังมีกันทุกวันไปมันไม่สำคัญว่าเราคบกันในฐานะอะไรแค่วันนี้ฉันแน่ใจว่าพรุ่งนี้ฉันยังมีเธออยู่ข้างกันแค่วันนี้ฉันมั่นใจว่าพรุ่งนี้อยู่ด้วยกัน What is? Oh, My heart actual plot of the drama. Okay, let's call in our props so that we can get started on this segment. Ayan, เราจะ pasok. มีอุปกรณ์ที่เราใช้ประกอบ ว้าว เพลงนะคะ Salamat This game is actually, this is how we're going to play Can I Get Your Signature, My Senior? I'll be saying a word and you both have to write down the first thing that comes into your ก็ mind. คือว่าเขาจะพูดคำมาคำหนึ่งแล้วลูกแก้วกับอันดาก็จะต้องเขียนอะไรก็แล้ว แต่ที่เป็นอันแรกเลยที่เราคิดถึง ได้ค่ะ Easy I'm good at drawing Drawing all เขียนเป็นคำเป็น word เป็น All word Yeah, just a word. Okay Let's show them how well you draw next time. โอเค คำว่าเนี่ยอาจจะเป็นคราวหน้า แต่วันนี้จะเป็นคำก็คือเหมือนกับคำอะไรมา แล้วอะไรอันแรกเลยที่เรานึกถึงก็คือเขียนคำนั้นเป็นคำอ่ะเป็นคำ That the main goal here is telepathy. They have to write the same word so that they can get a point. And pwedeng similar. Hindi naman kailangan na it can be similar. It doesn't have to be the exact same word, โอเค but you can peek at each other's answers. No cheating. ก็คือว่าห้ามดูซึ่งกันและกัน โอเค เกมอันนี้ก็คือเหมือนกับเขาเหมือนกับคล้ายๆกับเกมทายใจเหมือนกับคล้ายกับเกมทายใจก็คือเขาอยากจะดูว่าคำที่เขียนน่ะเราจะตรงใจตรงกันไหม Yeah หรือใกล้เคียงกันก็ได้ แต่ห้ามมองซึ่งกันและกันนะ Yeah. no picking Alright. So let's start with our first โอ round. เค คำแรกนะคะเริ่มนะพร้อมยัง Yes Yes. Ready. So our first question is, when you say look out, I think of ลูกแก้วนึกถึงอะไร เวลาพูดถึงลูกแก้ว นึกถึงใคร เป็นคำนะ 3, 2, ลูกแก้ว 1, go. What Yeah. I'm sorry, I do not read Thai. Okay. Anda said it look like the globe. The globe But
about the cat. Sige, pagbibigyan natin para sila. Okay, it's Lugmo. I know. Yes! Viola is Lugmo. Exactly! Yeah, I got one point. My family is Lugmo! Sila na nagdahilan. Okay. Alright, so we'll consider this the practice round. So let's go to our next word. Okay. Our next word is anda. Anda. 5, 4, Come. 3, 2, 1. Show your answers, please. So, Kokanda. Anda. Beautiful. Hindi siya mali. Yes. But you are also the sea. Yes. Beautiful sea. Can we change the word to like connect with each other? We'll give you 0.5 since it connects. Yesterday I also went to the place. I Yes. saw the beach. Yes. The sunset is so Sunset beautiful. XY. Yo, wow. Good at high na. Ginawa na nila ng kwento yung answer nila. Pumunta lang sila ng beach, nakita nila yung sunset. Ganda. Do you guys know the place that have the beach and then it have the beach and the road? Yes. What? Yeah. Ayan, pumunta lang kayo ng Boma para ma-experience nyo yung experience nila. So we get 2 points, right? 2 points. 2 points. 2 points. Sige, pagbibigyan natin nila, pagbibigyan natin, guys. Okay. Our next word is ต่อไปนะคะ cosmos. Cosmos. 3, 2, 1. Show your answers, please. Star. Star and Anda said friends. 没有。朋友。朋友。 Hayo Sing Sing. Star. Okay, tama. So, pagbibigyan na lang natin sila. Sige, pagbibigyan na lang din natin sila. Let's proceed to our next question. Congratulations, you have 3 points. เขายกให้เขาบอกโอเค Let's proceed to our next Easy item. na? Yes, Yes, easy. easy. Alright, our next question is Bangkok. กรุงเทพ 3, ถึง 2, อะไร 1, go. Please show your answers. Home. Uy. New York. Ay. Na-spoil. Pinanalo siya na. They say it's the same. In Thailand. Complex answer. So, the rookie code, you know? Let's go to our next word. Star Hunter. Star Hunter. 3, 2, 1, คำ go. Family. Lugi niya na yung kapatid. Okay, we first, ha? What did she พี่โอ write? พี่เฟิร์ส is like the person is our family. guys I think you have to give it to them to connect them instead So careful, ha? Oh. Congratulations, you have 5 points. Thank you. Our next question. Are you guys ready for the easiest game in the world? Easiest game in the world. Our next word is the Philippines. ฟิลิปปินส์ 3, 2, 1, go. Ghetto. Ghetto.
connections. Let's go to our next item. Okay. Yes. Let's aim for a perfect score. Our next word is Thai food. อาหารไทย food. 3, 2, 1, 0.5, 0. Yes. Oh. Huh? Heart. 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 Heart kasi puso mga kaibigan, puso. Food in my heart. Somtam. You like food? Papaya You like salad. food in your heart. And You guys know somtam, right? Somtam is one of the very main dish that is very popular, like papaya salad. Ah. this game we cannot lose, nah. Let me lose. Okay. Thank you so much for that wonderful connection once again. Congratulations. Now we are at 7 points. Sobrang galing. Grabe talaga. Pwede na silang scriptwriter next time. Okay, so our next word is Manao. Manaw. Lemon. 3, 2, 1. And show your answers, please. Manao is Delicious. It's delicious. Yung sa inyo, okay na din sa akin. Congratulations. You now have 8 points. Should be proud, huh? Everyone. Pang-visualize. Alright, let's go to our ninth and first to the last question. We have Pikiao. Kyoza. เกี๊ยวซ่า Salsa. Dumpling. 3, 2, and 1. Oh, the marker is giving. Can I borrow? Yes. Please show me your answers. No, actually the answer is already one day right. Naghirapan lang po sila ng marker para kita ninyo. She Alright? didn't change. 3, 2, 1. Please show the audience your answer. Me? Finally. The actual similar answer. Is me. Because right name, the entire name is Kulong. Right? And that's just you. That's already you. So you just write me. Okay. Congratulations, you now have 9! Nakatawa na lang tama. Alright. I love this game. Alright. Let's go to our... Ayan na, may substitute marker na po tayo. We now have a fully functional marker. Wow. Wow. Okay, are you guys ready for the last item? Yeah, I know that we can be. The last item is Love Senior. Love Senior. Oh, Love Senior. 3, 2, medyo time pressure. 1. And show your answers, please. Connect. My fan is their favorite. Favorite. Sobrang gagaling nga naman talagang mag-connect na dots. So, tinitle na lang dito. Can we do matching type exam? Alright. Ayan na nga. Thank you guys for that wonderfully entertaining segment. I had so much fun making storylines for your answers. Wow. Iba talaga kapag soulmate. This game is so fun. They just get each other. Because that soulmate culture, they just connect. Talaga ka. Correct. Say more. Nag-enjoy ba kayo sa kakulitan nila? Kasi ako. The
audience would like to say that you guys are wonderful and very entertaining when it comes to writing storylines for your answers. Really, we think a lot to something, yes. Oh, no need to write. Alright. No, she saying that she mean by she use a lot of imagination Yes. for writing. It's Yes. already through her thoughts. We can create new story every time. Alright, since that wraps up our second special segment, can I have your signature, my senior? And thank you so much, Anda and Luk-il. Again, let's give it up for Manam and Tigazan! So, kamusta na kayo? Nakakahinga pa ba kayo? Nakahirapan na kasi ako nakatawa. But anyway, let's call on to the stage our other girlies. Let's call on the stage Nun and Prewa! Yan. Alright, so hello, welcome back, Nun and Prewa. Are you guys ready to play with us for our third game? Wow. I'm ready since I was born. I love the fighting We spirit. already win 10 points. This game is yours. Yeah. This game is Alright. So, since you guys, I know, are ready for more, ngayon naman, kasama natin silang lahat para maglaro ng ating next segment. The fan meeting wouldn't be complete if the girls won't play with the fans, right? So ngayon, I will be giving a chance for everyone to play along for the next game called the Seniors versus the Juniors Game! ซึ่งเกมเนี้ยเราจะเล่นกับแฟนของเรา Oh! เอ๊ะ Joanne. Joanne. Alright. This game is actually very familiar to everyone. Kung nakapag-exam na kayo at one point in your life, nagawa niyo na to. This is a game of true or false. Wala pong trolls. เป็นจริงหรือเท็จเป็นชื่อเกมที่เราจะเล่นกัน Okay. แฟน Alright. So, ang mangyayari po sa game na ito, all of the fans will get a chance to play along because it is similar to the true or false, which is the X or O game. Wow. For our girls, I'll be explaining how you will be playing this game. All of you, we will be giving you signboards with an O in the front and an X. Oh, X. Oh, X. Wow. ก็คือว่าแต่ละคนผู้ฟังทั้ง10คนจะมี O กับ X เนาะ โอเค X ก็คือไม่ใช่ ก็คือ false และถ้าเกิดเป็น O ก็คือถูก Okay. เราอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะสวิปป้ายไปมาในขณะที่คอนโดก็จะมี reaction ของเขาเวลาที่คำถามเราถามพร้อมกัน แต่ว่าเราจะเลือกคำตอบและในขณะเดียวกันแฟนก็ต้องตอบด้วย Alright. So, parang feel ko na-explain na niya. Pero anyway, I will be asking you guys a question and you will have to answer if it's true or false. Okay. And since I already explained how you guys will be playing, i-explain ko naman kung paano kayo maglaro ng kasama namin. Ang first step dyan ay tumayo po tayong lahat. ก็คือว่า Ayan. แฟนๆนะคะยืนขึ้น Please stand up, everyone. Stand up. Oh, the way you like better, right? Here. Better.